Good morning, students. Today in our session, we'll be dealing a concept of angiosperms. இன்னைக்கு நம்மளோட கான்செப்ட்ல angiosperms பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் பார்த்துருந்துருப்போம், ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி கிரிப்டோகேம்ஸ் முடிச்சிருப்போம். இன்னைக்கு ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸில் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸோட கண்டென்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக யூ ஷுட் ஹேவ் இட் இன் மைண்ட். நீங்கள் பாட்னியில் இனி மேற்கொண்டு படிக்க போகிற எல்லாத்துலேயுமே ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் பற்றி தான் பார்ப்பீங்க. லைக் morphology of flowering plants, anatomy of flowering plants, plant physiology. You will be having more content of angiosperms in the rest of the chapters. Whereas இங்க angiosperms அதாவது plant kingdom பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லிமிட்டடாக தான் questions வர ஆரம்பிக்கும். Because rest of the questions will come from this angiosperms and the other content like plant morphology, anatomy, plant physiology as I discussed. And plus 2லையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் sexual reproduction of flowering plants அப்படிங்கிற ஒரு தனி லெசனும் இருந்திருக்கும். ஸோ இதில் பிளான்ட் கிங்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸோட அந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி தான். அண்ட் கொஸ்டின்ஸோட வெயிட்டேஜும் இட் இஸ் பிரிட்டி லிமிட்டட். ஏஞ்சியோ அப்படினால என்ன? கவர்ட். ஸ்பெர்மானாலே என்னவா இருந்திருக்கும்? சீட்ஸ். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் அ ஃபெனரோகாம் and these are basically called as what plants? These are basically called as flowering plants. You can have a question is that these are basically flowering plants, and you have a question is that their ovules are present inside the ovary. கொஞ்சம் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் ஸ்லைட்ஸ் எடுத்து பாருங்க. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ்ல கவரிங் இருந்திருக்காது. whereas இங்க எங்க இருந்திருக்கும்? it is present inside the ovules, right? So these are one flowering plants அப்படிங்கறத சொல்லலாம். and see, enclosed sperma is basically seed, and you have wide varieties of flowers around you. நிறைய varieties of flowers இருக்கும். அது எல்லாமே flowering plants தான் இருந்திருக்கும், right? So our next content is that இதுல flowers produce ஆகும். basic points இதுதான். these have got a specialized structure called as flowers. and உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் flower வச்சு plant எப்படி differentiate பண்ண போற? யூனிசெக்சுவல்னு சொல்லலாம், பைசெக்சுவல்னு சொல்லலாம், ரைட்? flowers வச்சு தான் ஒரு பிளான்ட்டையே யூனிசெக்சுவலா இல்ல பைசெக்சுவலா அப்படிங்கிறது பிரிக்க போறீங்க. pollen grains இருக்கு, ovules இருக்கு. see this pollen grains and ovules சேர்ந்து என்னவாகலாம்? flowers அப்படிங்கிறத ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். so you have a pixelization like that. and angiosperms என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? see, in angiosperms the seeds are enclosed in the fruits. the seeds are enclosed in the fruit. this is again an expected question. அதுல ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ்ல ஃப்ரூட்ஸ்ல என்க்ளோஸ் ஆயிருந்திருக்காது. whereas இதுல என்ன ஆயிருந்திருக்கும்? ஃப்ரூட்ஸ்குள்ள சீட்ஸ் என்க்ளோஸ் ஆயிருந்திருக்கும். so this is one expected question. so what is your next content? see, what are angiosperms are? angiosperms are embryophytic. by this time you could have known this word, embryophytic. it has the presence of embryo. next is that it is non-archaeogonate, means it has got gynoecium. நீங்க pteridophytes and gymnosperms வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா archaeogonate அப்படிங்கிற வேர்டை கொடுத்திருந்திருப்பாங்க. whereas இங்க வரையும் இங்க angiospermsல the male reproductive part is androecium and the female is going to be gynoecium. next it is vascular tissues. எல்லா டெவலப் ஆன vascular tissues இதுல இருந்திருக்கலாம். like xylem, phloem, tracheids, vessels இருந்திருக்கலாம். and these are fruit bearing. as I told you, these are what bearing? fruit bearing. and the expected question is that these are phanerogams are spermatophytes which produces seeds. so all these things have come under the basic category of correct the statement. neat exams la eppadi irundirukkalam? angiosperms are non embryophytic. correct the statement அப்படிங்க கொடுத்திருக்கலாம். angiosperms does not have well developed vascular tissues. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை டெவலப் பண்ணிக்க பாருங்க. அப்போ ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதுங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும்? போலன் கிரெயின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் exceptionally large group of plants covering a wide range of habitat. it is there everywhere, like terrestrial, aquatic, all those things. but again you have an expected question is that they produces pollen grains அப்படிங்கறது சொல்றோமா? see, they change from size from a tiny microscopic plant of Wolffia, and tallest is Eucalyptus. so again you have a pixelization, Wolffia, then Eucalyptus. see, this is smaller one and this is the example of the tallest one. again இந்த இடத்துல you should make a note of it. recollect பண்ணுங்க. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ்ல நம்ம tallest tree எதுன்னு பார்த்தோம்? sequoia. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ்ல tallest tree is sequoia. in angiosperms the tallest is going to be Eucalyptus. இதெல்லாம் question paperல கொஞ்சம் carefully பார்க்கிறது better, right? so again they provide food, fodder, then medicines, right? நம்மளோட daily requirements க்கு இது எல்லாத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். your food, fodder, then
some of the medicinal plants, சிலதெல்லாம் medicinal plants நாம யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக என்ன இருந்திருக்கணும், ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கணும், ரைட்? ஸோ இட் ஹஸ் காட் வாட் ரூட்ஸ், இட் ஹஸ் காட் டேப் ரூட் ஆர் அட்வென்டேஷியஸ் டைப் ரூட், ரைட்? ஸோ நம்ம ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்ல, இட் ஹஸ் காட் டேப் ரூட் சிஸ்டம், கொர்லாய்ட் ரூட், மைக்கோரைசல் ரூட். வேறஸ் ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹஸ் காட் டேப் ரூட் ஆர் இட் ஹஸ் காட் வாட் டைப் ஆஃப் ரூட், அட்வென்டேஷியஸ் ரூட்ஸ். அண்ட் கமிங் டு தட், நம்ம அந்த ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸோட ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும், லைக் எம்ப்ரியோஃபைட்ஸ், தென் வாஸ்குலர் அப்படிலாம் சொன்னோம்ல. ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் they have vessels. Phloem consists of companion cells. Phloem consists of what cells? Companion cells. What is the main difference in this? So what has to be done? யோசிச்சுக்கோங்க. In terms of pteridophytes and gymnosperms, in terms of pteridophytes and gymnosperms, those have got sieve cells அப்படிங்கறத சொல்லுவோம். Those have got what cells? Sieve cells அப்படிங்கறத சொல்லலாம். Whereas in terms of gymnosperms, you say it as what? Sieve tubes. Please do make a note of it. Pteridophytes and gymnosperms பத்தி பேசும்போது அதுங்க கிட்ட sieve cells இருக்குன்னு சொல்ற நாம, angiosperms பத்தி பேசும்போது phloemல என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாம், sieve tubes இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லலாம். என்ன விஷயம், sieve cellsல companion cells இருந்திருக்காது. Sieve cells does not have companion cells, whereas sieve tubesல என்ன இருந்திருக்கலாம், companion cells இருந்திருக்கலாம். And being a science student, you know, phloem oda movement ku energy, that is ATP யும் சுக்ரோஸையும் கொடுக்கறதே எதுவா தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா companion cells ஆ தான் இருந்திருக்கும். So this is again a major take up over here, is that your pteridophytes and gymnosperms have got sieve cells, whereas your angiosperms has got what? Sieve tubes, right? And your next content is that the flower develops with usually conspicuous perianth, right? Here flowers develop ஆயிருந்திருக்கும். And in the flowers எப்படி வந்திருக்கும், it should have a male and a female reproductive part. And you know the male sex organ is going to be the stamens அப்படிங்கறத சொல்லலாம். Male sex organs is going to be the stamens. See, this is the anther and this is the filament. Yeah, this is the anther and this is the filament. இந்த anther and filament சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், stamens அப்படிங்கறத சொல்றோம். Then இந்த ஆந்தஸ் கிட்ட தான் இந்த ஆந்தஸ் கிட்ட தான் என்ன இருந்திருக்கும், போலன் கிரெயின்ஸ் இருந்திருக்கும். ஆந்தஸ் குள்ள தான் என்ன இருந்திருக்கலாம், போலன் கிரெயின்ஸ் இருந்திருக்கலாம். பை திஸ் டைம் போலன் கிரெயின்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி தி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட். See, in anthers the microspore mother cells undergo meiosis to produce what grains? Pollen grains. For example, இந்த pollen grains ஓட பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு ரீகலெக்ட் பண்ணனும்னா ஹைபிஸ்கஸ் பாத்திருக்கீங்கல்ல, செம்பருத்தி பூ, அதுல பாருங்க நடுவுல ரெட் கலர்ல ஒரு ஸ்டைல் இருந்திருக்கும். அதுக்கு மேல yellow கலர்ல பவுடரி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி தி போலன் கிரெயின்ஸ். அப்ப மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் பார்த்தனாம the next is going to be the female reproductive part. என்ன சொல்லலாம்? That is going to be the carpel. What do you mean by the carpel then? It has got stigma, yeah, படிச்சிருந்திருப்பீங்க, stigma, style, and then it is going to be ovary. இது மூணுத்தையும் கம்பரைஸ் பண்ணறது தான் என்னவா இருந்திருக்கும், கார்பெல் அப்படிங்கறத சொல்லலாம். இது மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணது தான் கார்பெல். Yes, what does this carpel consist of, or what does this do? The pistil consists of ovary enclosing many ovules. படிச்சிருப்பேன், மோனோகார்பலரி, பைகார்பலரி அப்படிங்கறத பார்த்திருப்பேன். நம்ம இந்த ஓவியலோட கிராஸ் செக்ஷனை பார்த்தோம்னு வைங்களேன். இந்த ஓவியலோட கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் அப்படி நம்ம பார்க்கும்பொழுது, see the diagram, it has got a micropylar end. ஓவியல்ஸ்குள்ள micropylar end இருக்கும். It has got polar nuclei, it has got synergids, and it has got antipodals. Probably you have the stigma, style, and ovary. Yeah, இந்த part தான், see, we have explained or elaborated this over here, and this has got what? Your antipodals, synergids, இதெல்லாம் நமக்கு இங்க இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். And this is a unique feature of what? Angiosperms. Angiosperms கிட்ட இருக்கிற ஒரு unique feature தான் இது. See, usually one megaspore, that is monosporic, develops into an highly reduced female gametophyte termed as embryo sac. You can make it as an embryo sac. And the pollen grains இந்த வழியா தான் வந்து fuse ஆயிருக்கு. Pollen grains will go through the micropylar end and fuse with the what cell? Egg cell. It fuses with the egg cell. அங்க diagrams இங்க பாருங்க, egg cell ல fuse ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். And the main content over here is that the embryo sac has got what? 3 egg apparatus comprising of 2 synergids, antipodals, and polar nuclei.
So in the diagram, probably உங்களோட higher classes லே ஆகட்டும், அடுத்த session லே ஆகட்டும், this is pretty important. Whereas plant kingdom பொறுத்த வரைக்கும், just make a note of it. It has got synergids, antipodals and polar nuclei. See, again I told you, see, antipodals, polar nuclei, synergids. முன்னாடி டயகிராம்ஸ்ல மைக்ரோபைலர் எண்ட் மேல இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்போம். இந்த டயகிராம்ல மைக்ரோபைலர் எண்ட் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். So do not get confused among these diagrams. So இதுல பாருங்க antipodals, polar nuclei and then it is going to be egg cell. Then ஒரு எல்லா angiospermsக்குமே இருக்கிற ஒரு unique feature தான் double fertilization. All angiosperms have got an unique feature called as double fertilization. It's an expected question. What is that? One pollen grain fuses with the egg cell, right? The other pollen grain fuses with the polar nuclei. Appo, see, one fuses with the egg cell, the other fuses with the polar nuclei, where ரெண்டு வாட்டி fertilization நடக்கிறதுனால தான் double fertilization னு சொல்றோம். And this is termed as triple fusion. இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். This is basically called as triple fusion, right? So this is a very unique event of an angiosperm. Angiospermsக்கு மட்டுமே இருக்கிற ஒரு unique event தான் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா double fertilization அப்படிங்கறத சொல்லும். And pollination எது வழியா இருந்திருக்கலாம்? Wind வழியா இருந்திருக்கலாம், water வழியா இருந்திருக்கலாம், animals வழியா இருந்திருக்கலாம். It can be of n number of ways. Your pollinations can be of n number of ways. Wind, water, air, animals, yeah? By this time, you know what is pollination is. Transfer of your pollen grains from one plant to the other is basically called as what? No, pollination. It can be by insect, that is entomophily. It can be by an animal, that is going to be zoophily. It can be through air, that is going to be anemophily. Then it can be through water, that is going to be hydrophily. So insects are in the entomophily, animals are in the zoophily, air are in the anemophily, and water are in the hydrophily. Just a schematic representation of all these things. இப்பதான் நம்ம பார்க்கணும், the transfer of ovule into the ovary is directed or indirect. It's not direct. Means what? அப்படியே டைரக்டா வரது கிடையாது. It could be of any of the ways as I discussed, like air, water, இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். இப்போ angiosperms ஓட ஒரு nutshell நம்ம இங்க பார்ப்போம். See, pollen grains germinate on stigma. By this time stigma நால என்ன தெரிஞ்சிருக்கும்? pollen grains நால என்ன தெரிஞ்சிருக்கும்? What's the next thing? These pollen grains, the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma style and reach the ovary. Again, see, you have the stigma style and ovary as I briefed you. You have the pollen grains. These pollen grains will reach the stigma. Via the style, it reaches the ovule. Right. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம double fertilization பத்தியும் பார்த்தோம். அதை தான் இங்க நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். See? The pollen tubes enters the embryo sac where two male gametes are discharged. How many male gametes are discharged? Two male gametes are discharged. By this time உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் two gametes வருது அப்படிங்கிறது. One fuses with the what cell? Egg cell. The other fuses with what? Polar nuclei. Right? So, I told you this double fertilization is a unique event for angiosperms. What happens next? Male gametes. One male gamete fuses with the egg cell and it forms or completes syngamy. By this time, you know what a syngamy is. Syngamy is what? Normal fertilization. Syngamy is the normal fertilization where this develops into a fruit. What happens to the second thing? The second fuses with the secondary nucleus, right? And it forms what? Triple fusion and it forms tri or triploid primary endosperm. இதுதான் பென் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ரைட். இப்படி ஃபியூஸ் ஆனது தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்டோஸ்பெர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். See, இது நார்மல் சின்காமி முடிஞ்சிடும். இப்படி ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நடந்த அப்புறம் தான் இட் ஃபியூசஸ் ஆர் இட் ப்ரொடியூசஸ் எண்டோஸ்பெர்ம். எண்டோஸ்பெர்ம்னா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சீடுக்கு அதோட நியூட்ரிஷனை கொடுக்கறது என்னவா தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்டோஸ்பெர்ம். ஒரு சீடை நீங்க சாயில்ல சோ பண்ணி வைக்கிறீங்க. ரைட். So, அதுக்கு கிடைக்கிற நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எதுலேருந்து கிடைச்சிருக்கும்? எண்டோஸ்பெர்ம்லேருந்து தான் கிடைச்சிருக்கும். This event is basically called as double fertilization. What is that? There is involvement of two fusions and this event is basically called as double fertilization. And I briefed you, double fertilization is a unique event of what? Angiosperms. Angiospermsல மட்டும்தான் இது நடந்திருக்கும். Again, see, during these events, the ovules develop into seeds and ovary develops into a fruit. Probably this can be an expected question for you. And all the angiosperms are divided into two classes.
நம்மளோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாத்துலேயுமே கிளாஸஸ் வச்சு தான் முடிச்சிருந்திருக்கும். வாட் இஸ் தட்? One is monocotyledon, the other is going to be dicotyledons. Monocots and then it is going to be dicots. Right. Mono na enna, it has got single cotyledon. Di na ennava irundirukum, it has got two cotyledons. See, it has got two cotyledons. This has got single cotyledons. Right. So with this, angiosperms is coming to an end. Probably angiosperms ஒரு வாட்டி சம்ம பண்ணிட்டு இன்னைக்கான செஷனை முடிப்போம். Angiospermsல பாயிண்ட்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்லும்போது, these are flowering plants. Yes, the seeds are covered and it is enclosed inside the ovary. Right. And angiosperms பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, it has got male reproductive part stigma, female reproductive part called as carpel, and it has got a unique event called as what? Double fertilization, and it has got pen, that is primary endosperm nucellus. Then, and it is a very unique event for angiosperms. Angiosperms are further divided into two. One is going to be monocot, and then it is going to be dicot. So probably with this, angiosperms is getting over. Probably we'll be dealing in the next class with all the questions of plant kingdom.